ಅವರು ದಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. 1950s ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧುಮುಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಲಿತ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಗೀತದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಖನಗಳಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ಇದ್ದಂಥವರು ER ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಇವರು ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಂಜನಗೂಡಿನವರೇನೆ. ಆಗ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರವರೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರನ್ನು ಮುರಳಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುರಳಿ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ICCR, ಭಾರತ್ ಭವನ್ ಭೋಪಾಲು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳಬರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕರೆಸೋರು ಜನನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಗಿತ್ತು, ಮಾತು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಮಾಮಣಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಸೂಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಹೊಸದು ಏನಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 700 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 140 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಾನಕಲಾ ಮಂಜರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆ ಗಾನಕಲಾ ಮಂಜರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರ ಕೇಳೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಇವರು
ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲೆಯ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು. ಎರಡು ಅವರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅದು ನಡೆದಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅದು. ಆಗ ನಾನು PhD ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಂದು PhD ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಏನು ಬರ್ದಿ ನೀನು? ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಿಧಿ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿನ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಬಟ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಮೈಸೂರು ವಾಗ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು 72 ಮೇಳ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಾಗ್ಯಕಾರರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಲೇಖನ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 8 ಗಂಟೆ 8:15 ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕುಹಕಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರು. ಯಾಕೆಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದೆ. ಸರಿ ಬಾ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸರಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸರ್ ಇದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಾಯ್ತೋ ಇವಾಗ ಅಂದರು. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಮೊಚ್ಚೆಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆದಕದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೇ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ್ರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ ಕಳಿಸು, ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ತರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದರು. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಬೇರೆ.
ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಬರೋರಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾನಾಥ್, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರಿದ್ದರು. ಸರಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ. ಸರಿ ಹೋದೆ, ಯಾಕೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೈಸೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಇವರು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕೋ ಕರೆದ್ರು, ಬಾ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಸರಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದರು ಸರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಿದೆ, ಬರೀ ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಮಧ್ಯ ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ, ಒಂಚೂರು ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಕಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಇರೋದು ಅಂದರು. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಿನಗೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬೇಲಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಪ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮನೆಗೆ. ಇವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಾಯಿತು. ಮನೆ ನೆಂಟರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ಕವ 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 ಮಾತು ಗಲಾಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟು, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ 2 ಮೈಸೂರು ವೀಣಾಸ್, ಅಂದರೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ವೀಣೆ ಒಂದು, ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ವೀಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, 2 ವೀಣೆಗೂ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೆಯೋವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತು ನನಗಿನ್ನೂ ಪಳಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆದು ಗಲಾಟೆ. ಬಟ್ ಅವರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಊದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವರಂದರು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯ ಕೂತಿದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಬೂಬ್ಗಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು. ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ನಮಗೊಂಥರ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2003ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯವರು. BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸಜೀವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬಿ ವಿ ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತರು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ವಿ ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದುಂಟು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಲಹರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೋರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಕಿಂಡಲ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿದ್ದರು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರೋರು. ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಪೂರಕ್ಕೆ ಪೂರ, ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು 200% ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಅಲ್ಲ ಮೀರಾ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತದಂಗೆ ಮುತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೀರಾ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಓಡ್ ಬರೋ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀರಾನಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿ ವಿ ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಶಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಅಲೈವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹೃದಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ವಿದ್ವತ್ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವವರು ವಿದುಷಿ ಕೃತಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ಮಣಿಗಳಿಗೆ, ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಗತ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ರಾಮಾಯಣವೇ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮುನಿಗಳು ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಕೋನ್ವೇತದ್ ಪ್ರಯುಂಜೀಯಾತ್ ಇತಿ ಪ್ರಭು, ಬಾಲಕಾಂಡದ 4ನೇ ಸರ್ಗ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಶೀಲವರೆಂಬ ಸಹೋದರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೌ ತು ಗಾಂಧರ್ವ ತತ್ವಜ್ಞೌ ಮೂರ್ಛನಾಸ್ಥಾನ ಕೋವಿದೌ ಭ್ರಾತರೌ ಸ್ವರಸಂಪನ್ನೌ ಗಂಧರ್ವ ವಿವರೂಪಿಣೌ ಎಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು, ರಾಗ ಮೂರ್ಛನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವರಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮುನಿಗಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಪಾಠ್ಯೇ ಗೇಯೇ ಚ, ಪಠನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಗ ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವ ರೂಢಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಗಮಯವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಮುದ್ರಣ ಖಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವ ತನಕವೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸರಿಸುಮಾರು 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಕಾವ್ಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಾಲಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ 9ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯ 12ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ 19ರಿಂದ ಈಗಿನ ತನಕ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯ, ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕವಿಗಳು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ರನ್ನನ ಗಧಾಯುದ್ಧ, ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವು ಶರಣರ ಕಾವ್ಯಗಂಧಿ ಗದ್ಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ, ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು, ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ, ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ, ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫನ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ದೊರಕಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇವುಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಾಯಿತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಾಗ ತಾಳ ಸೂಚಿಸಿ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ. ವಚನಕಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಲಗಿಲಿಯವ್ವ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ, ನಿಡಗೂರ್ಕಿ ಜೀವುಬಾಯಿ, ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಹರಿದಾಸರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 18-19ನೇ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಳುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ BM ಶ್ರೀ ಅವರು, KS ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು, ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ವೈದೇಹಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ ಹಂಪನ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ನವೋದಯ ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೂತಿನ ಅವರ ಗೇಯ ರೂಪಕಗಳು,
DVG ಅವರ ಕಗ್ಗ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 1000 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದೆಡೆ ತರುವುದು, ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೂಕವಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೃತಿ ರಚನಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಗುಣ ಇದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಬಹುದು, ಮನೋಧರ್ಮದ ಅಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ವಿವಿಧ ತಾಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಳದ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾಗ, ಹಾಡಿದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಕರ ಹಾಗೂ ರಂಜನೀಯ. ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ ಕೂಡ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುವ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಬಳಿ ಒಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು, ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಛಂದೋರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಛಂದೋರೂಪಗಳು ಎಂದರೆ ಲಿರಿಕಲ್ ಮೀಟರ್, ವೃತ್ತ, ಕಂದಪದ್ಯ, ವಚನ, ಷಟ್ಪದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಯಮಕ, ಉಪಮ, ರೂಪಕ, ಶ್ಲೇಷೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಏಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಗ, ತಾಳ, ಲಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ರಾಗ ಭಾವಾರ್ಥ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಲೇಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TS ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಬಹುದು, ಡಾಕ್ಟರ್ RK ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ನಿದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ 3 ರಚನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ಏನಂದರೆ ಕಂದಪದ್ಯ, ಷಟ್ಪದಿ ಈ ಛಂದೋರೂಪಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಚನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಕೂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರಚಿಸಿರುವ 72 ಮೇಳಕರ್ತದ ಕಾವ್ಯ ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಣದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸಿಕಪ್ರಿಯ ರಾಗ, ಖಂಡ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ, ಆಯ್ದಿರುವ ಪದ್ಯ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಿಂದ ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿ. ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿ ನಾರಾಯಣಿ ಪರಾಯಣಿ ನಾದಮಯೇ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ವಗುಣಾಧಿದೇವತೆ ಅಮರವಂದಿತ ಪಾದ ಪಂಕರುಹೆ ವೇದಮಾತೆಯೇ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೆಯೇ ಐತು ಭೂತಾಧಾರೆಯನಿಪಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿಯೇ ನಾದೆ ಶಾರದೆಯೇ. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣನ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಳೆ, ನಾದ ಸ್ವರೂಪಳೆ, ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ದೇವತೆಗಳು ವಂದಿಸುವ ಪಾದಕಮಲ ಉಳ್ಳವಳೆ, ವೇದಗಳ ತಾಯಿಯೇ, ಸರ್ವತೋಮುಖಳಾದವಳೆ, ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಎನಿಸಿದವಳೆ, ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಆದವಳೆ ಶಾರದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುವಂತ. ರಸಿಕಪ್ರಿಯ ರಾಗ, ಖಂಡ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ.
ಪರಾಯಣಿ ನಾದಮಯೇ ಆದಿ ನಾರಾಯಣಿ ಪರಾಯಣಿ ನಾದಮಯೇ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ವಗುಣಾದಿ ದೇವತೆ ಆದಿ ನಾರಾಯಣಿ ಪರಾಯಣಿ ನಾದಮಯೇ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ವಗುಣಾದಿ ದೇವತೆ ಅಮರ ವಂದಿತ ಪಾದ ಪಂಕರೋಹೇ ವೇದ ಮಾತೆಯೇ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಿ ಐದು ಭೂತ ಧಾರೆ ಯೇ ಸಾರೀರ ಪರಿರಿ ಸಸನಿ ನಿರದ ಪಮಗರಿ ಗ ಮದ ಪಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಪಮ ಗರಿ ಸರಿ ರಿ ಸನಿ ಸದ ನಿ ಪ ದಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಆದಿ ನಾರಾಯಣಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ದಾಪ ರಾಮ ಪ ಮಗರೆ ಗಮ ಗರೆ ಸ ರೇ ಗಮ ಪಧನಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ಸನಿ ಸದಾ ದ ಪಮ ಪಮ ಪ ಗ ಮರೆ ಗರಿ ಸ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಪದ ಪದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ದ ದ ಪಮ ಗರಿ ರೇ ಗಮ ಗ ಗಮ ಪ ಮ ಪದ ಪ ಪದ ನಿ ದ ದ ಪಮ ಪ ಪದ ದ ಮ ಪ ಪ ಗ ಗಮ ಮರಿ ರೇ ಗ ಗ ಪ ಮ ಮ ದ ಪ ಪ ಸರಿ ರಿ ಸರಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ರೇ ಸರಿ ರಿ ಸದ ನಿ ಬದ ಮ ಪ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ರೇ ಸರಿ ರಿ ಸದ ನಿ ಬದ ಮ ಪ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಗಮ ಗ ಪ ಮ ಧ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಿ ಸದ ನಿ ಬದ ಮ ಪ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಗಮ ಗ ಪ ಮ ಧ ಪದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ರಿ ಸರಿ ದ ನಿ ಸ ಸ ಸರಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಪ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗರಿ ರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ನಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಮ ಗ ಗರಿ ರಿ ಸ ಸನಿ ದ ಪ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಗ ಮ ಮ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಿ ನಾದೇ ಶಾರದೆ ಮುಂದಿನ ರಚನಾ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಜಸ್ತುತಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಅವರದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ. ಇದು ರಾಗ ತಿಲಂಗಲಿ ಮಿಶ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಥಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಬಲು ಪಂಥವಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಆಗ ನಾರುವ ಮೈಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿ ನಲಿವ ಕಾಲು ಕೈಯ ಕೋರೆ ಮಸೆಯುತ ಕೊಸರಿಕೊಂಡ ಸುರನ ಕರುಳ ಬಗೆದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮಗೆ ಇಂಥಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ. ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನೀಗ ತೇಜಿ ಹತ್ತಿ ಮೆರೆವದೊಂದು ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಕೃಪಾಂಗ, ಇಂಥಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನಿನಂತೆ ನಾರುವವನನ್ನು ಕೈ ಕಾಲು ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ತಿಂದವ, ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವ, ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದವ, ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದವ, ಕುದುರೆ ಏರಿದವ, ಇಂಥ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಇಂತಹವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಬಲು ಪಂಥವಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಬಲು ಪಂಥವಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಆಗನಾರುವ ಮೈಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿನಲಿವ ಕಾಲು ಕೈಯ ಆಗನಾರುವ ಮೈಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿನಲಿವ ಕಾಲು ಕೈಯ ಕೋರೆ ಮಸೆಯುತ ಕೊಸರಿಕೊಂಡ ಸುರನ ಕರುಳ ಬಗೆದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನಿಗತೆ ಚೀ ಹತ್ತಿ ಮೆರೆವದೊಂದು ಯೋಗ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನಿಗತೆ ಚೀ ಹತ್ತಿ ಮೆರೆವದೊಂದು ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಹೆಳವನ ಕಟೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಕೃಪಾಂಗ ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಬಲು ಪಂಥವಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಇಂಥವಘ್ಯಾಂಗೆ ಮನಸೋತೆ ಮನಸೋತೆ ಕೊನೆಯ ರಚನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಲ್ಲನದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಲ್ಲನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನ ಪದ್ಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯ. ಶ್ರೀ ವಿಷದ ವರ್ಣೆ ಮಧುರಾರಾವೋಚಿತೆ ಚತುರ ರುಚಿರ ಪದ ರಚನೆ ಚಿರಂ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಂಸಿ ಭಾವದೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಗೆ ಕೂರು ಮನ್ಮಾನಸದೊಳ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸವಾಹನೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಾರಾಜಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ ರಾಗ ಆದಿತಾಳ. ತಾಂ 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 ತಗದರಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ 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 ತಗದರಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ತಗದಗಿಡ 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 ತಾಂ 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 ತಗದರಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ತಗಿಡದಿಗಿಡ ತಗ ತಾಂ 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 ತಗದರಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ನಾದರಿ ತಗತೋ ತಗ ಝಣು ನಾದರಿ ತಗತೋ ತಗ ಝಣು ನಾದರಿ ತಗತೋ ತದಿಮಿ ತಗಣಂ ತಜಂ ತಡಂ ತಜಂ ತದಿಮಿ ತಗನಾದರಿ ತಗತೋ ತದಿಮಿ ತಗಣಂ ತಜಂ ತಡಂ ತಜಂ ತದಿಮಿ ತಗ ತಣಂ ತರಿತ ನ ಕುಂದರಿ ತದಿ ತಗಣ ಕುತರಿ ತಜಂ ಕಿಡ ತಗನ ಕುಂದರಿ ತಾಂ 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 ತಗದರಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ನಾದರಿ ತಗತೋಂ ತದಿಮಿ ತಗಣಂ ತಜಂ ತಡಂ ತಜಂ ತದಿಮಿ ತಗ ತಣಂ ತರಿತ
ಚತುರ ರುಚಿರ ಪದರಚನೆ ಚಿರಂ ಶ್ರೀ ವಿಶದವರ್ಣೆ ಮಧುರರವೋಚಿತೆ ಚತುರ ರುಚಿರ ಪದರಚನೆ ಚಿರಂ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಂಸಿ ಭಾವದೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಗೆ ಕೂರೋ ಮಾನಸದೊಳ್ ಭಾವದೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಗೆ ಕೂರೋ ಮಾನಸದೊಳ್ ತಗಿಡ ಜಂ ತಜಂ ತಣಂ ತಗ ತಗಿಡ ತದಿಮಿ ತಗ ತಗಿಡ ಜಂ ತಜಂ ತಣಂ ತದಗಿಡ ತಾಂ ತಾಂ ಧೀಂ ಧೀಂ ತೋಂ ತೋಂ ತದಗಿಡ ಜಂ ತಜಂ ತಣಂ ತಗ ತಗಿಡ ನಂ ತಜಂ ತನಂ ತಜಂ ತದಿಮಿ ತಗ ತಣಂ ತರಿತ ನಕುಂದರಿತ ದಿ ತಗಣ ಕುತರಿತ ಜಂ ಗಿಡ ತಗ ನಕುಂದರಿತ ತಾಂ 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 ತಗ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ತಗಿಡ ಜಂ ತಜಂ ತಣಂ ತಗ ತಗಿಡ ನಂ ತಜಂ ತನಂ ತಜಂ ತದಿಮಿ ತಗ ತಣಂ ತರಿತ ನಕುಂದರಿತ ದಿ ತಗಣ ಕುತರಿತ ಜಂ ಗಿಡ ತಗ ನಕುಂದರಿತ ತಾಂ 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 ತಗ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ತಗ ತಗಿಡ ತಾಂ 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 ತಗ ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾಂ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಾರರು ಆದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಕೃತಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃತಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಗುಡ್ ವಾಯ್ಸ್. And I am already an admirer of Deepika, so there is nothing else to say there. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಕಾವ್ಯವಾಚನ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರನೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಡ್ ವೈ ತಮಿಳ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್, ವೈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್. ಇದನ್ನು ವಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಭಾಷೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಇದಾಗೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ನು. ಯಾಕೆ
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈವನ್ ಅ ಫೋಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇಹಾಗು, ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ ಯಾವ ರಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನು ಹಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವಾಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಹೂವು ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಲೇಪನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಕಮಲಾಂಬ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಲೇಪನ, ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ತಗೋಬಾರ್ದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರುಚಿಯಾದಂಥ ರಾಗ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಗ ಇದೆ. ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು 50-60 ರಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 600 ರಾಗಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾಗಿ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅನೇಕ ಕಲಾರಸಿಕರು ನಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವನ್ ದೀಪ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾನಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದುಷಿ ನಳಿನಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋರು ವಿದುಷಿ ರಂಜಿನಿ ಕೀರ್ತಿಯವರು.
ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರಾನಹಂ ವಾದಿರಾಜ 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 ಗುರೋನ್ಮದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವದಯಾಶ್ರಯ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯ ಶುಶ್ರವಣೇ ಚ ಅಸ್ಯ ಧಾತೋಃ ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಮುದ್ಭವಃ ಶುಶ್ರವಣೇ ಚ ಅಸ್ಯ ಧಾತೋಃ ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಮುದ್ಭವಃ श्रुतिशब्दः प्रसाध्योऽयं श्रुतिशब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञैः कर्मसाधनः श्रुतिशब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञैः कर्मसाधनः ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರುತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತೆ. ಶ್ರು ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿಗೆ ತಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅಂತೇವೆ. ಯಾಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಶ್ರವಣಾತ್ ಶ್ರುತಿ ಸನ್ನಿತ, ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಶ್ರುತಿ. ದತ್ತಿಲ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ವೇದ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವೇದ ಯಾರೋ ಕೂತು ಬರೆದಿದ್ದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದು, ಒಂದು ಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳ್ಮೆ, ಅದು ವೇದವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಶ್ರೂಯಂತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಟ್ರು ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳು, ನಂತರ ಬಂದಂಥ ವಿಶ್ವಾವಸು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ
ಮೊದಲ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ಭರತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತರು ತಾವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿರೋದನ್ನು, ಆಡಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ದಾರಿ, ಅಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ದಾರಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಠ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನನ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಭಾರತ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2 ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ತಂತಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ 7 ಸ್ವರವನ್ನು, 7 ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸ್ವರವನ್ನು ನಿಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ 2 ತಂತಿಗಳು. ಒಂದು ಧ್ರುವ ವೀಣೆ ಅಥವಾ ಅಚಲ ವೀಣೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು, ಈ 7 ತಂತಿಗೆ ಈ 7 ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಲವೀಣೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಧ್ರುವ ವೀಣೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಧ್ರುವ ವೀಣೆ. ಹೇಗೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಧ್ರುವ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಚಲವೀಣೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ರುವ ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಂಚಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಲವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವಿವಾಗ ಏನು ವಾದಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಕಶವಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗ್ದಿರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾರ್ಮನಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಕ್ಕ 6 ತಂತಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ 6 ತಂತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪ್ತಕ ನುಡಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಅದು ಪದನಿಸರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಗಮ ಪದನಿ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸಪ್ತಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಣೆಯ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 2 ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4 ಬಾರಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಕ್ಕೆ 2 ಶ್ರುತಿಗಳು, ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅಥವಾ 2 ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಕಶವಾದಂಥ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ 4 ಹಂತ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮವೇದ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಕರಹರ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮವೇದ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮಗಾನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಶ್ರುತಿ, ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥ 4 ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 4, ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ 4, ದೈವತದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ನಿಷಾದದಲ್ಲಿ 2 ಶ್ರುತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ 4+3+2+4+4+3+2. ಈಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, 22 ಅದು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 22. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಬರಿಯ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಮೆಯಿಂದ 22 ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚತುಶ್ಚೈವ ಷಡ್ಜ ಮಧ್ಯಮ ಪಂಚಮಃ ದ್ವೇ ನಿಷಾಧ ಗಾಂಧಾರೌ ತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಹಿ ರಿಷಭ ದೈವತೌ ಅನ್ನೋವಂಥ 4-3-2 4-4-3-2. ಇದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇನಿವತ್ತು ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಆ ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬಹುಶಃ ರೀ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಬಂತು. ಸುಮಾರೊಂದು 11-12 ಶತಮಾನಗಳು ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 4-3-2 ಒಂದು ಕಡೆ 4-4-3-2 ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ 4 ಇದ್ದರೆ ರಿಷಭಕ್ಕೆ 4 ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋದು. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 22 ಜನಕ್ಕೂ 22 ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಗೆ ನಂತರ ಒಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಾಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇಡ ಇದು ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂದು ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಂಗದೇವನ ಒಂದು ಸಮಯ, ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಬಂದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಸಾರಂಗದೇವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಶ್ರುತಿಭ್ಯಸ್ಯು ಸ್ವರಾ ಸರ್ವೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವರ. ಅಂದರೆ ಈಗ 100ಕ್ಕೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಆ 50 ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿ. ಈ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಅದು ಸ್ವರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರುತಿ ಇದ್ದು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಇದೊಂದು ಸ್ವರ ರಿಷಭ, ಇದೊಂದು ಗಾಂಧಾರ. ಶ್ರುತಿಭ್ಯಸ್ಯು ಸ್ವರಾ ಸರ್ವೇ ಸ್ವರೇಭ್ಯೋ ಗ್ರಾಮ ಸಂಭವ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದ ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮ, ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮ, ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ವರಾಸ್ ಇದು ಬಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಂಭವ. ಗ್ರಾಮೇಭ್ಯೋ ಜಾಯತೆ ಜಾತಿ. ನಾವೀಗ ಏನನ್ನ ರಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ರಾಗ ಅಂತ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು ಮೊದಲು ಜಾತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾತಿಭ್ಯೋ ರಾಗ ಸಂಭವ, ನಂತರ ರಾಗ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರೊಂದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಯ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಮಾತ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಷಡ್ಜ ಪಂಚಮನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಿನ ರೂಢಿ ಹಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ, ಇವತ್ತೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನವ್ರು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಮಾತ್ಯರ ಸಮಯ ಸುಮಾರಾಗಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಯ, ಸ್ವರಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ನಾವಿವತ್ತು ರಾಗಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ತಾಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಳಸೋದು ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಗ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ 22 ಶ್ರುತಿ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾಗರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ರೀ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಿ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 196 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ 196 ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಶ್ರುತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಾ 1 ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶ್ರುತಿ ನಾವು ಹಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಹೆಸರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಡೋ ಶ್ರುತಿ 256/243
ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ನಂತರದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋ ಶ್ರುತಿ 16/15, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಶ್ರುತಿ 10/9, ನಂತರದ್ದು 9/8. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 22 ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಧ್ರುವವೀಣ ಚಲವೀಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ 12 ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಷಡ್ಜ, ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ, ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಶುದ್ಧ ದೈವತ, ಚತುಶ್ರುತಿ ದೈವತ, ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ, ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ. ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ 12 ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಾ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಮ ಮ ಪ ಧ ಧ ni ni sa sa ni ni ಧ ಧ ಪ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ. 12 ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ 12ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಈ 22 ಇತ್ತು 12 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಷಡ್ಜ, ರಿಷಭದಲ್ಲಿ 4, ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ 4, ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 4, ಪಂಚಮ ಸ್ಥಿರ, ದೈವತದಲ್ಲಿ 4, ನಿಷಾದದಲ್ಲಿ 4. ಹೀಗೆ ಈ 22ನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ರಿಗಮ ದನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 4 ಶ್ರುತಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಅದೇನಾಯಿತು, 5 × 4 20 ಆಯಿತು. ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ 22. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸ Yes. Harish, can you hear us? Harish Vardhana. Harish. Harish, are you able to hear us? Separate. Are you able to hear us? It's being live streamed. Okay. And it's so, okay. Very good afternoon. So we have some eminent guests here. Why am I echoing? Yeah. I hope I'm audible. Okay. Niranjan. Niranjan? Niranjan, can you YouTube live stream this? Niranjan? Niranjan, can you YouTube live stream this? Yeah. So we have participants from across all the IIITs, IITs and Institutes of Eminence. And I'd like to welcome the senior management from Thrive Digital, Mr. Ram Ananta Subramani and Mr. Arvind. Thank you for coming here and gracing the occasion. I hope the recording has started. Okay, I'll start the recording. Can you please start the recording, Niranjan? Okay, and live stream it, please.
live stream on YouTube. Okay. So very good afternoon, and sorry for the delay because the earlier event had got a bit delayed. So we are being live streamed, and this is being watched across various institutes of eminence. And amidst the other dignitaries, we have Mr. Giridhar Ellis, who is basically Director for Grant Thornton. Thank you, Mr. Giridhar, for coming. I know you have a flight, and I too have to catch one. So I will request, before asking Mr. Giridhar to say a few words about the hackathon, introduce Mr. Rahul Raghupati, who is Senior Data Scientist and a Project Manager for UAE government in the Dubai Health Authority. And he's also one of the noted data scientists in the industry, healthcare industry. Then we have Mr. Darshan Kumar, who is the chairman of Planotech Group. So we had a wonderful morning inauguration function, and we are coming to the plenary group discussion. I'll start off with asking Mr. Giridhar to say a few words about his experience here at Mudanali and innovation. We'll follow that with a short talk by Mr. Rahul. And last but not the least, I also want to invite and introduce Professor Kirti Bhushan Pradhan, who's the HOD of healthcare in Chitkara University, and he works actively with the startup ecosystem. So I will first ask, before Giridhar comes, maybe I should first request Mr. Ram Ananthasubramani from Thrive Digital to speak a few words about your partnership in the Healthcare Hackathon and how this is helping. So as I said, this is being live streamed. You are being listened to from various people across the country. Mr. Ram Ananthasubramani. He's a seasoned healthcare leader and been with Thrive Digital, I think, almost for 6 to 7 years now. And he drives transformation innovation for them. Mr. Ram, thank you. Yes. Am I audible? Hello, everyone. So again, I think great to be here, and we as Thrive Digital are excited to be sponsoring this particular event along with partners from Planotech, IIIT, CCT. Again, Thrive Digital is a leading health tech company with heavy focus on both the payer and provider space, which essentially means both cover and care for patients. And at this point of time, as we kind of look at this hackathon, and we all know that technology plays a crucial part in terms of how we improve member-patient experience. And this is essentially an opportunity to bring together young minds like all of you to come up with innovative solutions which can be impactful to the lives of people. Unlike other industries, healthcare presents that opportunity for all of us to be creating solutions which create meaningful impact in our lives. And I would urge all of you to take this opportunity, and participating in such an event is itself is a great accomplishment. And this essentially means when we think about solutions, we got to put customer centricity. When I say customer centricity, it includes patients, it includes members at the heart of the solution, as essentially experience plays a huge role in terms of when we deliver care. And today, with technology, we have an ability to kind of deliver such care seamlessly in different settings. Once again, I think I would thank all the participations, wish all the best through this hackathon,
And we look forward to the ideas that come through this event. Thank you. So thank you, Ram. And before you go, we just want to hand over a small token of appreciation as well as a token of gratitude from the organizing committee. Mr. Darshan, please. I'll now request Mr. Giridhar to say a few words. So glad to be with all of you. When I saw the theme of the hackathon, it got me very excited. This is what the world is, and the future is all about innovation. And as every hackathon result, it's about producing the best innovation at the lowest possible cost. And this will definitely eventually shape up, and channelize our bright minds to achieve something exceptional. So very glad to be part of this event, and we all should strive to do the best for the innovation of in this space. Thank you. I'll just request Professor Kirti Bhushan Pradhan to do the honors for Mr. Giridhar. Thank you for coming down from Dubai. I'll now request Mr. Rahul Raghupati to say a few words. Thank you. Good morning, everyone. It's been a wonderful journey. We've been seeing so many participants across different sectors who's coming for this hackathon. When you talk about this hackathon, these particular subjects, what we are already given as part of the hackathon themes, these are I can say that the current market, these are one of the major in the healthcare industry. And these applications, when you're building these applications, this not only you are doing as part of a healthcare hackathon themes, but these themes are very important for saving a human life. So it's very important for each and every participants who are participating in this to put their 100% efforts in this, in completing these hackathon themes. I wish all the participants all the best for this hackathon, and the Planetic Groups and the Thrive Digital for driving this hackathon and making a big success, where the participants from all over the places come and participate in this kind of hackathons. That's where I want to say a heartfelt gratitude to Planetic Groups and Thrive Digital for this opportunity. Thank you, everyone. Dr. Karthik, probably we should have the other chief guest also on the dais, in fact. Before we call Yes. the chief guest, I would like to first of all request Sir Dr. Bajpai to please come on stage. We want to honor you with the first memorabilia of the hackathon. Please go in the center. I request Dr. Raghupati and Dr. Satish Babu, please join us on the stage. So just request Dr. Bajpai to accept the small token of appreciation. This is a hackathon T-shirt, and this is the souvenir which we are giving to the various. And in this moment, I also want to recognize through the organizers
and for his selfless service in healthcare as well as education. I would also college specifically. So I would request again Dr. Bajpai to please honor and recognize it. Thank you. Sir, please. On the dais, please. Yeah. I will. I also request Dr. Hiramet to continue on the dais. Please have a seat. Yeah. So I now request our esteemed chief guest to say a few words on the hackathons. Thank you. You're being streamed live. IITs, IIITs are watching. Very good afternoon. It has been a privilege ever since I have landed here, a place which is truly divine, the kind of service which each and every person is contributing here. And in the presence of all the members who are present here also in the morning as well, I realized that there is an intent to contribute. Now, while I was talking in general about medical education and overall, because it's here we are addressing IT specialists, I would rather like to speak a little bit about AI and ML. So basically, what we are seeing, I'll just tell you an example. You must have heard about a publishing house called Elsevier. They have many medical journals. They conducted a survey of 111 countries. And 83% of clinical physicians who were surveyed, they said technology literacy has to come as part and parcel of clinical information and learning. Without that, clinical performance would be much less than it could be utilized more. So, which means that technology literacy is overall, you can talk about many things in each area of specialization. But I thought AI and ML can make a lot of difference. Also, the industry is growing, the hospital industry is growing, and the projected economy and the impact of health on global economy is going to be in trillions of dollars. Similarly, AI and ML in all fields is going to be $15 trillion economy in the next 20 years alone. 25% of that would be health related. These data are very encouraging, especially among the ITs who can now see deployability, employability as well. You can't do things which have no takers, but we have the takers. Secondly, we in India, we are increasing the number of postgraduates through certain programs. I'm not going to discuss them. I talked about them in the morning. Now, these programs have to be made technology savvy. So we at National Board of Examination in Medical Sciences, we have going to begin a course in a fellowship in AI and ML. So to begin with, we will starting with medicine, surgery, orthopedics, pediatrics, gynae, and some specialties only. So a fellowship in AI/ML means that an expert who is totally an expert in medicine or one of the branches can spend 1 year in the laboratory in IIT. And that second year, he will come back and work in the hospital setting. So he can identify areas in each specialty which would have an AI/ML concept. So this is what I can say. And we have already cleared it from our desk in terms of governing council has given clearance. We are now discussing how the curriculum should be built up. What can be the structure of the curriculum and syllabus? That is going to happen very soon. So where we would have to have many marathon brainstorming sessions so that we refine further this idea. And when the fellowship takes place, we have the best optimal usage of it. With these words, I would like to thank the Sai Madhusudan Sri and all the
the principal, and everyone in this place, which is a divine place, who is contributing to the service of mankind. Thank you very much. I'll request Dr. Raghupati and Dr. Satish Babu to honor Dr. Bajpai, the small token of appreciation from IIIT Sri City, the host organizing institute. Yes. Thank you for please have a couple of few words after you, and then Dr. Satish Babu and Dr. Hill. Yes. So we have to leave for the airport, so that should We are here. Karam to you all. Thank you for choosing our center for your hackathon themes. My side, only request to you all is, as you are coming out with a new innovation, the innovation should be such a way that it should be useful to the poorest of the poor. My request is, come out with an app, a free app to all these people who can be, it should be useful such a way that when they have in their own, like a watch or something like that, they should be able to know where exactly their problem is, which system, where to go, what should be done. That one thing we want from your side, because you are the scientists, you know how to do it. Only we can tell what we want. That's what I am telling to you. Second thing is, investigation is going to be a biggest challenge to the rural community. They have to come out. You have to come out with such a system that within 10 to 15 rupees or maximum 20 rupees, their basic investigation should be done. How to do it, how simply it can be done, please come out with that. That is going to be a big boon to the whole society, and we are going to help to the poorest of the poor. Thank you very much. Saira. Thank you, sir. Thanks for your wonderful words. Now we have Dr. Satish Babu to speak a few words about the conference. Thank you. And this was a sort of pleasant surprise. We are in the cusp of great times, actually. Until now, traditional streams of education or services were not integrated as it is integrated now, especially in medicine. If you ask me, we were going in a traditional route. Now, industry and IT innovation coming together with healthcare delivery, healthcare services. We have all mankind as a great future. We have sort of very eminent scientists with great minds, great brains, giving solutions, as both the speakers prior to me mentioned, that it should be hands-on and at the same time sort of breaking the barriers and easily usable, easily available for the last person in the cycle of healthcare services. That is our sort of humble request. I'm sure all the minds which are putting together their thoughts will come out with that great solution. We have a great future with integration of IT, industry, and healthcare medical professionals going forward. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Doctor. Thanks for your knowledge and such a beautiful words for the students to come out with a new technology. Now we may request Dr. C.S. Hiraman to have a few words. Doctor. Respected Dr. Minu Bajpai, the Executive Director of National Board of Examinations, New Delhi. Dr. Raghupati, Director of Sri Madhusan Sai Institute of Higher Medical Sciences. Dr. Satish Babu, Senior Consultant Endocrinologist, and delegates. We're happy to be here amongst all of this
Health Hackathon, which is one of its kind connected in the country. Of course, all have told about what is this. I would just request all the IIT members who are here around to help us to come out with a program, how artificial intelligence can be utilized in healthcare. That makes a huge difference, especially in diagnosis of cardiovascular diseases. I've been in discussion with the team members, wherein they're slowly coming up with twin models of a heart disease, like a tetralogy of Fallot, wherein a module is created based on the disease, and during training, on this module, a mentor can utilize his knowledge and help the students to operate on that module and subsequently to operate on the patients, which will make a huge difference. Hope to we happen to see this kind of future shortly. Thank you. Thank you, Doctor. Thanks for your knowledge. And we have Professor Kirti Pradhan from Chitkara University addressing the gallery, in fact. For me, it's amazing to see this very interesting and very innovative approach to unmet healthcare solutions. And as you all may realize, in spite of 75 plus years post-independence, still we have unmet need, huge unmet need in the rural areas for good quality doctors, specialist doctors and all that. The way I look at it, in spite of growing in numbers of medical colleges and medical human resources, I still see a challenge, because as a basic human rights, we cannot force any well-trained medical professionals to go into the rural areas. The only thing can happen is by their choice, by volunteer efforts. And to happen that, the bridging solution is technology. And today we all see that telemedicine is bridging that gap to some extent. And with the new solutions which are engineering technology brains would come out, will probably bridge the gap further, at least in early detection and early referral. Thank you. Thank you, Professor, and for coming on such a short notice. In fact, right from Chandigarh to here, in fact, that was a wonderful talk for the students to hear. And we have a valedictory as well, where Professor is a part of the valedictory function as well, in fact. So that's great to hear. So as we come towards the end of the session now, like we have not least thank Thrive Digital, National Healthcare Hackathon, and IIIT Sri City for hosting this one, and it's powered by again Planetech Groups. We have Hyphia Bharat as our partners, and although the platform is powered by Dayfolio, the entire hackathon platform. So we thank everybody, one and all, for being here. Thanks a lot. Thanks for your time, sir. Thanks a lot. Now, they have gone. I think just left for that. Yeah. Niranjan is here to come down. Yes, sir.
Yes, he just like your teacher. He told to give some short and yes. Please. Please come. Get t-shirts. You can. Please, this side. Please, take photo. Karthik Ramesh, so you are your flight is on. I know, 2 seconds, that's all, we are not. Just probably, everyone can join. Probably we want to hand it over. What's your reason? Okay, fine. All of you. Sir, how many internet? 50, sir. 50, okay. No problem. Just wanted to hand over to this. Thanks for the support. Thanks for the this is happening. We wanted to do something for the institute because the institute has provided us with all the facilities. So we want to make sure that we are part of it. Thank you. What we don't yeah. Okay. Okay. Exactly can be the time was which one is this? I've given them it's done. Now yes, bring on
Hello.
Okay. I can do that. I can do that. Oh. Hi, students. Hope you had lunch or not? No, no lunch yet. You had? Sure. Okay. And you all are from, as sir said, from variety of streams, correct? BA, BSc, those two, BA and BSc. Okay. So basically, what I wanted to tell is our country is going through a very different stage of revolutionary transformation. Okay. And in this, everybody's role is very, very critical in making the transformation faster, better, and to a world where people get all kind of services, health and happiness. Okay. It's not that because somebody is studying BA or BSc can't do anything in healthcare. So healthcare has an amazing link to all kind of professions and background. Typically, when we talk about healthcare, in a very novice mind, it comes only doctors, nurses, pharmacists, and technicians, correct? We cannot think beyond that. So I'll give you an example. Imagine any hospital, including this hospital or any hospital you would have gone for your healthcare. Besides doctors and nurses and technicians in the hospital, you'll find many different kind of professionals who are coordinating with patients, who are counseling patients, who are managing services, who are coordinating the public relation activities. So there are many such opportunities in a hospital or healthcare kind of an industry or a sector. So hence, although you are not from medical stream, but still you can prefer to work in a healthcare sector in any of these branches. And today, there is a new branch which has come up called healthcare management, public health management, global health management, digital health management. And to all these branches, anybody, any BA or BSc, if intending to do post-graduation or masters, can easily get into something called Masters in Public Health, Masters in Business Administration in Healthcare Management, Hospital Management, Global Health Management. So as a result, you all can also contribute to the healthcare sector in the country and also be employed and be of use to the society. Imagine a situation where you have a choice of either getting into a Coca-Cola or biscuit company or a chocolate company as a working professional versus a healthcare services, where you are contributing your time, your energy, and your knowledge to serve people and also employed. Whereas imagine somebody working in Coca-Cola or biscuit company or chocolate company or some companies, which is something selling, but may not be directly contributing to human development. It's a similar job, but then when you work in healthcare, you feel that I am contributing to the society. I'm contributing to the humanity and also employed simultaneously. So that is the kind of opportunity any graduate has if wants to be in healthcare sector. So till here, any questions, any clarifications you have or anything which is you feel something not very clear, I'll be able to explain. Feel free to ask anything.
because we have to break that myth that hospitals or healthcare is only for doctors, nurses, and pharmacists and technicians. It can be for anybody. There is a role of everybody, including a village person. Today, with the technology, there is an organization which employs village boys and girls between patients and the doctors. How? The doctors are sitting in cities, all big specialists and all that. Professional in the village who is either educated, unemployed, or uneducated, unemployed, doesn't matter, as long as somebody can read, write, understand things, can be employed to bridge the gap between the healthcare service provider and the patients in the village, and also make some money for survival in his or her own village. So that is the kind of technological development we have. Telemedicine. Okay, what that person is doing, patients are coming, he's just connecting through a technology to the required doctor anywhere in the country, and they consult, and the doctor prescribes or advises the patient, and the patient gets cured. This, what the patient has to do, the rural patient, leave his or her job, travel hundreds of kilometers to a city hospital, spend money, spend time, spend energy to get treated even for the basic requirements of healthcare. So such opportunities have come, and it is useful for anybody. It's not just the way we think healthcare means it's for doctors, nurses, and pharmacists. It's beyond that. Anybody who have that passion, who have that interest, can serve in healthcare sector. Clear? Any clarifications, any questions? So you are in which year of graduation? Oh, all mixed. Okay. So some are senior, some are okay. So when you have health problem, where do you go? You come to this hospital. And today, when you look at the healthcare scenario in the country, do you observe that there is a huge unmet need in many parts? I don't know, from wherever you are, your districts, your villages, your population, they have still huge unmet need for their healthcare services. Correct? And you being here, you being getting the knowledge and getting the services, you should also think how you can bridge that knowledge gap, creating awareness about healthcare services, public health services, where to go, what to do, and how they can meet the requirements. Any questions, any clarifications? So what are your plans after the graduation? What do you want to do? Post-graduation? You know, in foreign countries, people start working after the graduation. They don't keep on studying till post-graduation. They work after the graduation, they contribute, and then they come back for studies. And that study, when you study post-graduation with that experience, that becomes very rich. So maybe some of you can decide to take a break, work here maybe sometime for a year or two in any kind of work, be it supervisor, be it managerial, be it coordination job, whatever job you can do, and then come back for your higher studies. Unless until somebody is a BSc with a scientific bent of mind and wants to be a researcher. Okay, that's a very different context. But anybody who wants to take
non-research kind of jobs can take a break, work in the social sector, work in the development sector, and then go for higher studies. Your learning can be much, much richer then. Any clarification related to that? Anything which you could not grasp what I said, feel free to ask about career paths. What do you want to do in life? Just now you were talking about that there's a huge gap between the population and the services reaching that population. What are your thoughts that how can we as a individual support it? Okay, so as students, yes, as students also you can contribute. Let's say you have some time during holidays or during your break days, or I don't know whatever days you get as free time. At least you can go back to your respective villages or respective wherever you belong to and share some knowledge about preventive health, creating awareness about health. Okay, today what's happening, I'll give you some examples how the rural population is suffering in India. One, the delay on their problems, they come to the hospital much later. So by coming late, what will happen? The disease which could have been treatable is now become untreatable and has reached a crisis. Survival of that patient, when a patient is presenting himself or herself late to the hospital, even doctors cannot do much. So one thing is, any problem, please report it. Please go to a hospital, get yourself checked. That much awareness we can give as non-medical students, general students. That's number one. Number two, how do you become a health ambassador with preventive health knowledge? Nowadays, you see in the villages also a lot of these school children eating kurkure, Pepsi, chips, correct? If you ask me, I was also a student like you one day, no? Our time, we had never imagined of this kurkure, chips, Pepsi, cola. We used to take proper rice, dal, spinach, or some roti, sabji to our schools. We never ate kurkure, Pepsi in this school break, but today's children, biscuit, chocolate, kurkure, Pepsi. So how can you create awareness to their mothers, to the children themselves, that these are the cause of or harmful things for healthcare? And that is how in our country, cancer, diabetes, all these are increasing because of that. Nothing else. Those were not there. When we were young, we had never heard of something called cancer hospital, let me tell you. Today, everywhere there are cancer hospitals. So where it is coming from? Self-created diseases. So that kind of awareness you can create. And all these are there. In our backyards, we have spinach trees, we have vegetable gardens and all that. We are not eating. What we are eating is easy to consume. Go and buy Pepsi, chips, cola, this, that, junk foods. Once in a while eating junk food is okay, but if you consume it as a regular practice, tell me which hospital or which doctor in the world can help you? Nobody can. And that's the sad part of. And there is a need for such volunteers, such health literacy people like you, to create that much of awareness. I'll give another example. Today, even the villagers are suffering from diabetes and cancer. They lead a very natural life, but still they're suffering from huge number of villagers. Another reason being,
you would have observed in your own family members, in your own relatives, any health problem happens, pain, headache, this, that, they will send some child, please go and buy some medicine from the medicine store. The medicine store fellows in our country, they're not professionally qualified pharmacists. What they do, they put up it as a business, medicine store. As a rule, there is a rule which says you have to be a pharmacist. So what they do, they buy somebody's certificate by paying some money. They hang it in the shop. So that the rule is done. But who is selling it? A layman who doesn't know anything about medicine. Just by name he sells. So this, when the village people send their children or somebody, please go and buy some, I'm having pain today. He'll go for some painkiller. He may give some antibiotics. God knows what he gives. And the person who is consuming that medicine, temporarily that person will get relief. Okay? But that is causing harm. Day after day, whenever he's getting pain or headache or something, because village people, they do hard work. There will be obviously muscle pain, this pain, that pain, headache. They keep consuming this without any doctor's consultation. And this pharmacist boys gives them capsules, medicines. As a result, today you will see liver cancer, kidney cancer. We have never heard of in my life at least. Today it's increasing among the villagers. And when you do a retrospective analysis, why this person, why this village person who is leading a very healthy life, hard work, good food, natural food, living in a pollution-free thing, why that person is getting cancer? You'll find such things are happening. Regular consumption of medicines without proper doctor prescription. That's it. So another thing which you can create awareness about among your villages. Nutrition. All this, what I said, how do you go to schools in your villages, in your holiday time? Give them education, how your children, how to refrain from all these junk foods, how to eat healthy food for a healthy future. So those kind of work at least you can do. You can help people in guiding them to right hospitals. Like many people may not know about this hospital. Okay, how do you guide them? Giving them information about which is a good hospital, where to go, how to go, connecting them, working as a catalyst. So those kind of, there are many opportunities to work in health sector. Doing counseling, doing health education, doing school health education, helping the rural poor in connecting them to charitable hospitals. Information is key. For you and me, we think we know, everybody knows, but actually not. Many people may not be aware about what to do, where to go, which is a good hospital, where I can get good quality services. They may not know. So that kind of information, at least you can give, that will be a great service to the nation and great service to your community. And when we talk about our community, if you look at those, who are they? They'll be our relatives only. Maybe for a long generation, we have uncles, aunties, and all. But then in your village, you will find the origin will be somewhere. all are our brothers and sisters, somewhere related. So what you're trying to do is you're helping your own community, own family members by giving this basic information. So that much at least you can do as non-medical students. And as I said, some of you can also venture into doing masters in public health, MBA in healthcare management, MBA in hospital management, global health. A lot of such opportunities are there to make a career out of it. Clear? Thank you. Any other queries like that? I think so. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay. Harish, are you online, Harish? Harish, can you switch his camera? Yes. Yes, Darshan, I'm live. Am I audible? You're online. Yeah. Harish, we have students here. Can you start the session, please? Sure.
Hey, hi everyone. Am I audible? Yes. Perfect. Yes, you are audible, in fact. Done. So, how many students are we are here? I'm not able Arish, to we see have them. 20 plus students here. Yeah, I'm not able to see So you them. can I think the start camera like is faced. Yeah, I think the camera is faced to the stage, right? yes, correct. Okay, done. So, good afternoon, everyone. So, I'm going to give you a small brief about the hackathon, about what exactly is a hackathon and how a participant works through a solution with the given problem statements, and what exactly happens for the next 3 days once the hackathon is launched, and what kind of roles and responsibilities does the team and the team members do during the 3 days, and the finale about how we validate the scores and all. So this is going to be the agenda of the next 20-30 minutes. Okay. So starting from the industry, basically we are right now focusing on the healthcare segment. Okay, during the healthcare segment, there are a lot of industries, a lot of companies. Each of them have their own problems in terms of generic medicines, in terms of generically attending patients, in terms of handling their hospitalities. All of these things are included. So each and every company and each and every industry have a wide range of problems. Okay, so these wide range of problems right now, it is being solved by the internal people, or we call the employees, and it takes a lot of time for them to solve. So at the same time, they also look for solutions outside their company, outside their industry. Okay, that is where they reach out to colleges, that is how reach out to institutions, where bright minds like you people, youngsters who are highly talented and highly intellectual in terms of handling latest technologies, they need your help in terms of solving their problems. Okay, I hope most of you students are from familiar with smartphones, right? Familiar with smartphones, familiar with all of those technology, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, all of these things are familiar, right? So let me tell you one thing. The youngsters, especially people like you, we call them the CTO of their house, of their home. Okay, the chief technology officer of their home. So you teach your parents about how a smartphone works. Am I right? Yeah. So you teach your parents, you teach your relatives, you teach all the other elders about how technology works, how a smartphone works. That is common because right now the technology is booming at a very high speed, very fast pace. And right now the most quickest adopting people are you, the youngsters. Okay. This is the core reason why we call you the chief technology officer of your respective homes. Okay. All of the industries and the people we know about how fast a youngster can solve a problem. So that is a core reason why these kind of big people reach out to students and colleges like these. So we throw a set of problems, we ask you people to solve. So what you would do, you'd be forming a team. Just imagine if one person is a CTO of their house, what will happen if like 3-4 people come together? So all these good minds, all these bright minds, they come together and they solve a single problem. Okay, and this problem is being followed by day 1, day 2, day 3. Okay, we'll be reviewing your problem. It is not only like you'll be just blindly walking on research, putting something, but we'll also assist you in shaping your solution and bring it to the best of the segment problem statements and solutions. Okay, so this is what we do from an organizer perspective. So starting from the problem statement, okay, what kind of problem statement can we take as an example? For example, the gentleman